Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరంతా బాగుంటారు అని చెప్పి, ఎందుకంటే మీరు బాగుంటేనే మన సెషన్ బాగుంటుంది కాబట్టి. సో గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా 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 బాగున్నారా? ఓకే, సో ఈరోజు మన సెషన్ వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకేనా? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్లో what we are going to learn textbook exercise solutions. ఓకేనా? టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ సొల్యూషన్స్ అయితే నేర్చుకోబోతా ఉన్నాము. జస్ట్ ఏ మినిట్. Just give me 1 minute, beta. Just give me 1 minute. Yes, how many are there? So let me check audio and video first. Till the time I'll check audio and video. Had your lunch, everyone? So it is snacks time, sir. Lunch ela chestamantara? Yes, audio and video is clear. ఏ తారా, టీ తాగరు నాన్న, టీ తినరు నాన్న, తాగుతారు. రే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా మీరంతా? రే రైట్, ఓకే, గివ్ మీ మినిట్. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ సొల్యూషన్స్ నేర్చుకుంటా ఉన్నాం నాన్న. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సెషన్లో. ఓకే, సో ఆల్ యూ మైట్ నో టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. ఎస్ అన్న, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ అయితే ఇవ్వబోతా ఉన్నాము ఈరోజు సెషన్లో. ఓకేనా? సో చలో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో మనందరికీ తెలుసు వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 యూట్యూబ్ ఛానల్. సో వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ టెలిగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? టెలిగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి ఫర్ ద నోట్స్ కోసం అయితే మీరు టెలిగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ద లేటెస్ట్ లెక్చర్స్ కోసం అయితే వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ కోసం అయితే మీరు డిస్క్రిప్షన్ని చెక్ చేయండి సో దాట్ వీ కెన్ గెట్ అ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద నోట్స్. ఓకే, సో వేదాంత తెలుగు 8, 9, 10లో విన్న ప్రతి లెక్చర్కి నోట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం నాన్న. ఓకేనా? డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాము. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఈజ్ నియర్ టు ఆర్. ఓకేనా? సో నియర్ బై సిటీస్లో రావడం జరిగింది, మన నియర్ బై సిటీస్లో రావడం జరిగింది. ఓకేనా? సో గెట్ ద వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్ బై జాయినింగ్ ఇన్ అవర్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్. ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో జాయిన్ అయిపోయి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అని అప్టైన్ చేసుకొని యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ వాట్ బెటర్ టాప్ టీచర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్న టాప్ టీచర్స్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు అండ్ గెట్ డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ కూడా ఉంటారు మనకి ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో. అండ్ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ స్మార్ట్ క్లికర్స్ అండ్ హైటెక్ క్లాసెస్ అయితే మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో ఉన్నాయి. గుడ్ ఈవినింగ్ బేటా. రైట్, అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ జూనియర్ కాలేజ్, జేఈ, నీట్ అండ్ ఈఏపీ సెట్. అడ్మిషన్స్ అన్ని ఓపెన్ అయి ఉన్నాయన్న. జూనియర్ కాలేజ్కి, జేఈ, నీట్, ఈఏపీ సెట్కి అడ్మిషన్స్ అయితే ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బేటా ఆర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్, ఆఫ్లైన్ సెంటర్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మనకు ఉన్నటువంటి
ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ చూడండి, ఇక్కడ తెలంగాణలో వచ్చేసి నిజాంపేట్, ఏఎస్ రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్, దీస్ ఆర్ వాట్ హైదరాబాద్ సెంటర్స్ అన్న, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ బెట అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ వాట్ బెట తెలంగాణ, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణలో మనకి టోటల్ 6 సెంటర్స్ ఉన్నాయన్న తెలంగాణలో. ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వచ్చినట్టు మనకి తిమ్మాపురం, ద్వారకా నగర్, అసిల్మెట, సో దీస్ ఆర్ వాట్ విశాఖపట్నం, వైజాగ్ సెంటర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బెన్ సర్కిల్ అండ్ కానూరు, దీస్ ఆర్ వాట్ విజయవాడ సెంటర్స్, విజయవాడలో ఉన్నటువంటి సెంటర్స్. వన్ మోర్ సెంటర్ ఇస్ తిరుపతి, తిరుపతిలో ఇంకొక సెంటర్ ఉంది. టోటల్ 6 సెంటర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. టోటల్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో మనకి 12 సెంటర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్న, 12 సెంటర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో జాయిన్ ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ ఫర్ ద మైండ్ బ్లోయింగ్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకేనా. సో స్టార్ట్ యువర్ జేఈ అండ్ నీట్ ప్రిపరేషన్ విత్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్. ఓకేనా. సో మన వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో పర్సనల్ అటెన్షన్ చాలా చాలా బాగుంటుందన్న. సో ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచెస్, ఓకేనా, ఆఫ్లైన్ లాంగ్ టర్మ్ కోర్సెస్, నీట్ అండ్ జేఈ కోర్సెస్ కోసం మనమైతే 40% స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో జస్ట్ విజిట్ ద నియరెస్ట్ సెంటర్ అండ్ అవైల్ అప్ టు 40% స్కాలర్షిప్. ఓకేనా. సో గెట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్. సో బుక్ యువర్ సీట్ నౌ అండ్ విజిట్ నియర్ బై Vedantu Learning Center. Visit nearby Vedantu Learning Center. Raghu, good afternoon. Good evening. Right? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐవీసాట్. ఐవీసాట్ అంటే మనందరికి తెలుసు చాలా బాగా, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకే. సో టేక్ ఐవీసాట్ ఎట్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్. మా ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో మీరు ఐవీసాట్ టెస్ట్ తీసుకోండి అండ్ గెట్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. 90% స్కాలర్షిప్ అయితే మీరు ఆప్టైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. బై జాయినింగ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్. ఓకేనా. ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో ఐవీసాట్ రాసేయండి. ఓకేనా. రాసేసి మీరు 90% అప్ టు 90% వరకు స్కాలర్షిప్ అయితే తీసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ సార్? రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఫ్రీ. సో దెర్ ఈస్ నో ఛార్జ్ ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఫ్రీ. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ, రైట్? సో ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి, ఫ్రీగా రాసేయండి అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకేనా, రైట్? సో స్కాలర్షిప్ అయితే ఆప్టైన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్ బేటా? ఓకే, చలో లెట్ స్టార్ట్ ఆర్ సెషన్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్. ఎటువంటి హెజిటేషన్ లేకుండా మన సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో Mendeleev could arrange the elements similar to the arrangement of elements in modern periodic table without knowing the electronic configuration of atoms elements. How do you explain this? Okay na. So but he don't know the electronic configuration. ఈయన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేకుండానే మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని, సో సిమిలర్ టు దట్ ప్రిపేర్డ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ సిమిలర్ టు ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లాగానే ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా. సో హౌ డు హీ గేవ్? సో హీ అరేంజ్డ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ వాట్ బెట ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్. ఈయన ఏం చేసినంటే మనకి అటామిక్ మాస్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో తీసుకొని, హాయ్ పూజా చౌదరి, ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో తీసుకొని ఆయన అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి హీ డి నాట్ నో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్ హీ అబ్జర్వ్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకుని తన Mendeleev పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ వ్యాలెన్సీ కన్సిడర్డ్ వాట్ బెటా వ్యాలెన్సీ ఆల్సో, వ్యాలెన్సీని కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. హాయ్ ఎవ్రీవన్. ప్రవీణ్ హాయ్, మిస్టర్ కన్సిస్టెంట్ హాయ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి Mendeleev arranged the elements in his periodic table, arranged the elements in his periodic table based on increasing atomic mass, increasing order of atomic mass. Okay now, and observe the chemicals, observe the elements with and observed the elements with similar chemical properties,
similar chemical properties appeared at regular intervals. At regular intervals. Regular intervals. Okay now. So next thing, he did not know what beta. He did not know about electronic configuration at that time. Okay now. So ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, although he did not know about electronic configurations okay, his classification was successful. His classification was successful because okay na. So first thing ఏంటన్నా, valency and chemical properties. Okay na, why it is successful? Valency and chemical properties. Okay na. So ఇక్కడ ఏమైందని ఇక్కడ చూసి మనకి Mendeleev arranged the elements in his periodic table based on increasing order for their atomic number. Okay na, atomic mass base చేసుకొని ఇచ్చిండు. Observe the elements with similar chemical properties ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఏవైతే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో అపియర్ అవుతాయో సో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనకి ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్దో హీ డి నాట్ నో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆయనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలియనప్పటికీ కూడా హీ క్లాసిఫైడ్, హిస్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఎందుకోసం సక్సెస్ఫుల్ ఏందన్నా, మనకి వ్యాలెన్సీ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ periodic functions of atomic structure. Okay now, which are reflected even in atomic mass trends. ఓకేనా. సో మనకి అటామిక్ మాస్లో కూడా ఇవి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్ హ్యాడ్ వాట్ బెటర్ సిమిలర్ వ్యాలెన్సీ అండ్ సిమిలర్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, ఎలిమెంట్స్ ఇన్ the what same group had what beta similar valency and chemical reactions. Okay now. So which Mendeleev used to align them. Mendeleev used to align them. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేసిందన్న ఇక్కడ మనకి, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి వ్యాలెన్స్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసినట్టయితే దీస్ ఆర్ వాట్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. సో అవన్నీ మనకి పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, అంటే రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి, రైట్. విచ్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఈవెన్ అటామిక్ మాస్ ట్రెండ్స్లో కూడా, అటామిక్ నెంబర్లో కాకుండా అటామిక్ మాస్లో కూడా సేమ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది. రిఫ్లెక్ట్ అంటే అవి సేమ్ రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది.
ఓకేనా. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్ హ్యాడ్ సిమిలర్ వాలెన్సీ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సేమ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ షో సిమిలర్ వాలెన్సీ యాజ్ వెల్ as what chemical reactions which Mendeleev used to align in the periodic table. Okay, now he left gaps okay now for undiscovered elements. Yes, Azad, for undiscovered elements he left gaps for undiscovered elements. Okay, now predicting their properties correctly, predicting their properties correctly. ఓకేనా, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని కరెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేసేసి మనకి ఏం చేసిందన్న ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది వదిలేయడం జరిగింది. సో ఇది కూడా మనకి మెండలీవ్కి ఏమైందంటే లైక్ ఇట్స్ అ అడ్వాంటేజ్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఓన్లీ, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి దస్ Mendeleev periodic table reflected the same periodicity. Mendeleev periodic table reflected the same periodicity later explained by atomic number and electronic configuration in the modern periodic table. Electronic configuration in the modern periodic table. Modern periodic table, right. So this is the answer. ఎంత రాస్తారా, ఉన్నది రాయాలి కదరా. ఒక్కసారి ఆన్సర్ చూడండి అన్న. Mendeleev arranged elements in his periodic table based on the atomic mass చేసుకొని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ బాస్ చేసుకొని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. హీ అబ్జర్వ్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అపియర్డ్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్, అంటే విత్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో చూపించేటువంటి ఒక గ్రూప్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో లేటర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ హీ డి నాట్ నో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇన్ హిస్ ఈవెన్ దో హిస్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్, ఆయన క్లాసిఫికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవడం జరిగింది, రైట్. రాయండి అన్న సరిపోద్ది, ఓకేనా. సో వ్యాలెన్సీ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి అబ్జర్వ్ చేసినాడు. దీస్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్, సో విచ్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఓకేనా, ఈవెన్ ఇన్ అటామిక్ మాస్ టర్మ్స్. జస్ట్ ఎ మినిట్ బేటా. Just a minute, beta. Yes, Nana. Good evening, everyone. Good evening. Right? So this is what beta Mendeleev periodic table లో valency and chemical properties బేస్ చేసుకుని ఇవ్వడం జరిగింది. సో సేమ్ అటామిక్ మాస్ లో కూడా సేమ్ ట్రెండ్స్ అనేది ఫాలో అవడం జరిగింది, ఓకేనా. సో
ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్ హ్యాడ్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వ్యాలెన్స్ ఉంది. సో విచ్ మెండలీవ్ యూజ్ టు అలైన్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి ఆయన కొంచెం గ్యాప్ వదిలేసిండు విచ్ ఆర్ నాట్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ దిస్ టైమ్. సో ఈ ప్రెడిక్టెడ్ ద ప్రాపర్టీస్ కరెక్ట్లీ అండ్ ఈ లెఫ్ట్ గ్యాప్స్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. అండ్ దస్ Mendeleev periodic table reflected the same periodicity later explained by what atomic number and electronic configuration in the modern periodic table. So this is the answer for the question. Clear? Yes or no, is that clear? Happy evening. Happy evening. Good evening. Yes. Moving to the next question. What are the limitations of Mendeleev's periodic table? Okay, now what are the limitations of Mendeleev periodic table? How could the modern periodic table overcome the limitation of Mendeleev periodic table? So Mendeleev periodic table limitations ఏంటో మీకు బాగా తెలుసు కదా. Right? Right, you can see limitations of Mendeleev's periodic table. Limitations of Mendeleev's periodic table. So first thing ఏంటంటే మనకి position of hydrogen. Position of hydrogen. This is the first thing, position of hydrogen. Okay now. So the position of hydrogen is not in the table. The position of hydrogen in table is not certain. The position of hydrogen is not certain. Is not certain because it can be placed where beta in group 1A as well as in group 7A, as it resembles both with alkali metals okay na of 1A group and halogens of 7A group. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా హైడ్రోజన్ అనేది ఇట్ కెన్ షో ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి సో దాని యొక్క పొజిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాడు. హీ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్. ఓకేనా. హాయ్ జాహ్నవి, గుడ్ ఈవినింగ్. కన్నా ఇస్ రఘు, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అనామలస్ పేర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. Anomalous pair of elements.
anomalous pair of elements. Okay, now certain elements, what beta we can say, certain elements of higher atomic mass is placed before the lighter అటామిక్ మాస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే మనకి హయ్యర్ అటామిక్ మాస్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ కంటే ముందు ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ అ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ వాట్ బెటా what we can say Mendeleev. Okay, now certain elements of certain elements of what beta higher atomic mass okay now precede those higher atomic mass precede those with lower atomic mass lower atomic mass. Example you can take tellurium. Okay, now placed before iodine. Tellurium placed లేదంటే tellurium proceeds iodine. Tellurium proceeds iodine. Potassium placed after argon. Potassium placed after argon. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైందన్న అటామిక్ మాస్ పొటాషియం వచ్చేసి 39 అండ్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి 40. సో 40 ముందు వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇది 39 లేటర్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓకేనా. రైట్, యూ కెన్ సీ. సో సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ హయ్యర్ అటామిక్ మాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రిసీడ్ దోస్ విత్ లోయర్ అటామిక్ మాస్, అంటే హయ్యర్ అటామిక్ మాస్ ఉన్నాయి లోయర్ అటామిక్ మాస్ కంటే ముందే ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో టెల్యూరియం అండ్ ప్రొసీడ్స్ అయోడిన్. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటర్ పొటాషియం ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్ ఆర్గాన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్డ్ టుగెదర్. నెక్స్ట్ థింగ్ dissimilar elements placed together. Dissimilar elements placed together. Okay, now elements with dissimilar properties. Elements with dissimilar properties were placed in same groups as subgroup A and subgroup B. And subgroup A and subgroup B. Okay na. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకొస్తాను, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి so copper, silver and gold are placed in same group. So need not to write the example also. No need of example. You can write directly. No problem. So as you all know, right? So next time వచ్చి మనకి next thing వచ్చేసి మనకి next important thing, some
Similar elements are separated. Sir, similar elements are separated. Some similar elements are separated, right? So ikkada similar elements separate chesaru kada. So some similar elements like copper and mercury copper and some similar elements like copper and mercury silicon and thallium, silicon and thallium, silicon and thallium, okay now, etc. are placed in different groups. Placed in different groups. Placed in different groups of the periodic table. Of the periodic table. Right, this is the answer for the question. Okay, nice. Ikkada emundana, ikkada first thing vachesi position of hydrogen. Position of hydrogen is not clear as it is what resembles with first A group and seventh A group elements. Okay, now so that is a important thing. Is unable to give the proper place for the hydrogen. Okay, anomalous pair. So ikkada eminది మనకి అటామిక్ మాస్ లో హెవియర్ అటామిక్ మాస్ ఉన్నది లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ముందు ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లిమిటేషన్. అండ్ డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ అనేది సిమిలర్గా అయినటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఒకే గ్రూప్లో పెట్టడం జరిగింది, సబ్ గ్రూప్ ఏ అండ్ సబ్ గ్రూప్ బిలో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. క్లియర్? Is this clear, Anna? Good evening, Jasri. Right, next question kelpodam nana. Define modern periodic law, discuss the construction of long form of the periodic table. So modern periodic law enti and discuss the construction. Okay na. So మరి modern periodic law ఏంటన్నా, the physical and chemical properties are a periodic function of their atomic number. Okay na. So periodic function of their atomic number. So that is what beta electronic configuration also, atomic number and electronic configuration of their atoms. Okay na. So that is modern periodic law. So ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా రాద్దాం. మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute.
Yes nana. Okay, so let me write the modern periodic law. Okay na. So modern periodic law ఏంటంటే ఇక్కడ the physical and chemical properties physical and chemical properties the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers of their atomic numbers that is after certain atomic number the properties were repeated. Right, this is a modern periodic law beta. So physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. So after certain atomic number, what will happen? The properties were repeated. The properties అనేది రిపీట్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అడిగినారు కదా. సో కన్స్ట్రక్షన్ గురించి చూసినట్టయితే మనకి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకేనా కన్స్ట్రక్షన్. సో ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ హ్యాస్ మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయన్నా? ఎస్, 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ యాజ్ what beta groups and 7 horizontal rows as what beta periods. The modern periodic table has the modern periodic table has 18 vertical columns, 18 vertical columns as groups and అంటే known as అని పెట్టండి ఈజీ అర్థం అవడానికి. known as groups and నెక్స్ట్ ఏం చెప్పేస్తున్నాయి మనకి 7 horizontal rows known as what beta periods, known as periods. ఓకేనా, మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ అండ్ 7 హారిజాంటల్ రోస్ ఉండడం జరిగింది. దోస్ ఆర్ వాట్ బెటా పీరియడ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి like what we can say, the elements in periods have consecutive atomic numbers. What we can say, consecutive atomic numbers. Consecutive atomic numbers. కాన్సిక్యూటివ్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా, సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సబ్షెల్ ఓకేనా the differentiating electron enters the differentiating electron enters in the
atom of the given element atom of the given element. Okay now, so the elements are classified as SPDF block elements, are classified as SPD and F block elements. SPD and F block elements లాగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ SPD అండ్ F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లాగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ అన్నా? మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 7 హారిజాంటల్ రోస్ ఉన్నాయి. 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ ఆల్ బెటా గ్రూప్స్ అండ్ 7 హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ పీరియడ్స్. ఓకేనా? ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియడ్స్ హ్యావ్ కాన్సిక్యూటివ్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సబ్షెల్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ అయితే ఉందో, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి దీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ బెటా 4 బ్లాక్స్ SPD అండ్ F బ్లాక్స్. నమస్తే హిమవర్షిని, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. Yes, is this clear? Shall we continue? और మీ దుంపలు దగ్గర చెప్పండి రా అయ్యా. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ బేటా. సో ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ what beta? So the elements with valence shell what beta configuration ns1 and ns2 are what beta s block elements. Okay, now the elements with valence shell configuration okay now ns1 and ns2 are okay now s block elements. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి p block elements. Okay now ఇక్కడ p block elements అంటే ఏంటన్నా, the elements with electronic configuration ns2 np12 ns2 np6. okay now what you can say here, the elements with valence shell కాన్ఫిగరేషన్, లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. మర్చిపోతాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రమ్ ns to np1 to ns2 np1 to ns2 np6 are p block elements. Okay now
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ బేటా. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వాట్ బేటా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ద ఎలిమెంట్స్ విత్ valency electronic configuration, valency electronic configuration from ns to np6 nd12, from ns to np6 nd12, ఓకేనా, ns to np6 n-1 d10, ఓకేనా, n-1 d10 are called what beta, are called d block elements, are called d block elements, d block elements, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి రాద్దాం ఇక్కడ. F block elements, okay now the elements in which f orbitals are being filled, the elements in which f orbitals, the elements in which f orbitals are being filled, s orbitals are being filled in their atoms are called, in their atoms are called, in their atoms are called what beta, f block elements, f block elements, right. So ikkada s and p block elements can I s and p block elements, so what do we call beta, together known as s and p block elements, together known as what beta, representative elements, right. So next మరి d block elements ఏమంటారన్నా, d block elements is known as transition elements, d block elements are known as transition elements, and f block elements are known as inner transition elements, inner transition elements, inner transition elements. So f block elements ni inner transition elements అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ బేటా. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ వాటిని నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటాం, inert gases, okay now helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, okay now they do not involve in any reaction and they are called inert gases or noble gases, okay now ikkada em cheppochu manaki helium, neon, argon, krypton, xenon, argon, krypton, xenon and radon, okay now do not involve in any reactions, do not involve in any reactions, do not involve in any reactions
and they are called inert gases. Inert gases, and they are called inert gases or noble gases. Are noble gases. Okay, now they are placed in what beta? Zero group, and every period ends with noble gas. They are placed in zero group, and every period ends with what? Noble gases. Noble gases. Right, this is the answer for the question. చాలా చిన్న ఉంది కదరా, ఆడ ఎన్నో స్టార్ట్ అయింది సార్. ఓకేనా? సో మోడర్న్ పీరియాడిక్లా ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ of elements are a periodic function of their atomic numbers. So that is after certain atomic number the properties are repeated. Okay, now next చూసినట్టు మనకి ఇక్కడ modern periodic table has what 18 vertical columns ఉన్నాయి and 7 horizontal వస్తున్నాయి. Those are 18 vertical columns are groups and 7 horizontal are known as periods అని చెప్పడం జరిగింది. So elements in the periods have consecutive atomic numbers. Okay, one తర్వాత ఒకటి వస్తుంది. So based on subshells, differentiating electron enters into atom of the given element is what the elements are classified into 4 blocks. S block, SPDF blocks elements lo classified చేయండి. S block అంటే valential electron configuration ns1 and ns2 ఉంటుంది. P block అంటే valential configuration ns2 np1 ns2 np6 ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను చిన్నగా చేసిన ఇంకా జాస్తి అరే చాలా చిన్నది కాదు, ఇంకా చిన్నగా చేసిన ఇలా నేను కట్ చేసిన ఆన్సర్. ఓకేనా? అంటే మీకు కన్వీనియంట్గా చేసిన డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏం బట్టి ns1 ns2 np6 to n-1 ns2 np6 nd1 to ns2 np6 n-1 d10 వరకు ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫ్యూజన్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అవుతుంది అని ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఎస్పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని టుగెదర్ నోన్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. డి బ్లాక్ని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని, ఎఫ్ బ్లాక్ని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అప్పుడు లైక్ దీస్ ఆర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. ఓకేనా? ఓకే, clear? Next question, explain how elements are classified into spid and f block elements in the periodic table and give the advantages of kinds of classification. అబ్బా మళ్ళా పెద్ద క్వశ్చన్ ఏరా, అన్ని పెద్దవి వస్తున్నాయి. చేస్తానన్నా జాస్ట్రీ సూన్. మళ్ళా పెద్దది వచ్చిందిరా, మళ్ళా లాంగ్ ఆన్సరే, మస్తు టైం తీసుకుంటుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద valential electronic configuration, ఇందాక చెప్పాను కదా, డిపెండింగ్ ఆన్ ద valential electronic configuration దిస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ SPDF బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి సేమ్ సెంటెన్స్ రాస్తా ఉన్నాను. డిపెండింగ్ ఆన్ ద valency shell electronic configuration valence shell electronic configuration elements are classified elements are classified into SPDF blocks, into SPD
and F block elements. రైట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి సేమ్ నాన్న ఇంత ముందు రాసినటువంటి ఆన్సరే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సేమ్ ఆన్సర్ రాయాలి, ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఆన్సర్, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఓకేనా. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS1 అండ్ NS2. ఏ 15 years నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారా, 15 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా ఇంక గుర్తుండకపోతే ఏం సత్తాయా? ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ electronic configuration NS1 and NS2 are called S block elements. S block elements. సో వాటిని S block elements అని చెప్పడం జరుగుతోంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చెప్పురాల జస్విత, ఏమైందన్నా? రాసి రాసి చేతులు లాగుతున్నాయి రా, ఏమి రాతరా ఇది? నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. P block elements. ఓకేనా. సేమ్ నానా ఎలిమెంట్స్ విత్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP6 ఆర్ కాల్డ్ P block elements. Elements with valence shell electronic configuration from NS2 NP1 to NS2 NP6 are called P block elements. P block elements. These are called P block elements. Okay now. So next to D block elements. So ఇక్కడ మనకి the elements with valence electronic configuration from NS to NP6 N-D1. ఇక్కడ ఏం రాస్తా, ఇడన్నా చిన్న మిస్టేక్ చేసినట్టుంటా. ఏం రాసిన డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి ND1 రాసినా, నాకు అక్కడక్కడ రైట్. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనకి ద ఎలిమెంట్స్ విత్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ valence electronic configuration from what beta NS2 NP6 N-D1 NS2 NP6 N-D1 to NS2 NP6 N-1 D10. Okay now are called D block elements. Are called D block elements. Are called D block elements. Okay now next F block elements.
F block elements in మనకి the elements in which f orbital is being filled. The elements in which f orbital, the elements in which f orbitals are being filled. Are being filled in their atoms, are called f block elements. Are called f block elements, right? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అడ్వాంటేజెస్ నాన్న. సో ఇందాక రాసిన ఆన్సర్ అది సేమ్ ఆన్సర్ రాసినాం, అక్కడ ఏం లేదు కొత్తగా, అడ్వాంటేజెస్ మాత్రమే కొత్తగా నాన్న. లాస్ట్ ఆన్సర్ సిమిలర్గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అడ్వాంటేజెస్ ఓకేనా. దిస్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బ్లాక్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. వై బెటా? టు డివైడ్ ద ఎలిమెంట్స్ అన్నట్టు, ఎలిమెంట్స్ డివైడ్ చేయడానికి ఓకేనా. దిస్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ this division of elements into blocks is useful. Into blocks is useful. Into blocks is what beta? Useful to divide the elements into groups. To divide the elements into groups. ఓకేనా. గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అయితే ఉంది ఓకేనా. ఎవ్రీ గ్రూప్ హ్యాస్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ సేమ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఎవ్రీ గ్రూప్ హ్యాస్ ద elements with same valence electrons. Same valence electrons ఉండడం జరిగింది ఓకేనా. సేమ్ valence electrons and same valence electronic configuration. Configuration, right? So they have similar chemical properties. Chemical properties. So they have what beta? Similar chemical properties. Alright. So this is what beta answer for the question. Is this clear, Nana? Is this clear? Thank you, Miss Jaswita. Right? అబ్బా చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చిందిరా, ఈజీ సింపుల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇప్పుడు.
రైట్ అన్న. సో చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి రైట్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ అటామిక్ నెంబర్ 7. అటామిక్ నెంబర్ 7 ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट. चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ఏంటన్నా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. so this is the electronic configuration. 6 4 12 12 ప్లస్ 5 17 17 అయిపోయింది, రైట్. నెక్స్ట్ పీరియడ్ నంబర్ ఏంది? ఏ పీరియడ్ నాన్న? సో డైరెక్ట్గా వ్యాలెన్స్ షెల్ ఏందిరా? థర్డ్ పీరియడ్ కాబట్టి, థర్డ్ షెల్ కాబట్టి పీరియడ్ నెంబర్ ఇస్ 3. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పీరియడ్ నెంబర్ రా. పీరియడ్ నంబర్ వాట్ బేటా? 3. నెక్స్ట్ గ్రూప్ నెంబర్. గ్రూప్ నెంబర్ ఏందిరా? ఇక్కడ మనకి వ్యాలెన్స్ షెల్లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7th ఏ గ్రూప్ ఆర్ 17 గ్రూప్ అంటాం. ఓకేనా. సో గ్రూప్ నెంబర్ 17 or 7th A, right. Element family. Element family ఏందిరా మనకి? 17th group elements are out of halogens. Element family. ఎలిమెంట్ కూడా ఫ్యామిలీ ఉంది, మన వేదాంతు ఫ్యామిలీ లాగా. ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఏందిరా? ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఏందిరా మనకి? ఇక్కడ మనకి హాలోజన్స్ నానా, హాలోజన్. ఓకేనా. ఆర్ 7th A గ్రూప్ అంటాం నేనే, 7th A ఆర్ 17th గ్రూప్, 17th గ్రూప్, రైట్. నెక్స్ట్ అన్న నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. లాస్ట్ గ్రూప్లో ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అదే వ్యాలెన్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ గ్రూప్లో, థర్డ్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఉన్నాయో 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనకి 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద వ్యాలెన్స్ షెల్, దట్ ఈస్ 2 + 5 అన్న, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వ్యాలెన్సీ రా. వ్యాలెన్సీ 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 ఎంత నాన్న? వ్యాలెన్సీ ఎంత రా? ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ కిస్కు పతా హే? సో 7 ఈజ్ అ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మనకి 1 ఈజ్ అ వ్యాలెన్సీ బేటా, 1 ఈజ్ అ వ్యాలెన్సీ. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 8 - 7 = 1. ఓకేనా. దట్ ఈస్ అ వ్యాలెన్సీ. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్. సో సింపుల్గా ఇది మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్ అంటే, as we know that metal or non-metal, metal or non-metal. so ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి నాన్ మెటల్. సింపుల్గా we can say it is non-metal, non-metal. that is the answer for the question. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 17 ఉంది కాబట్టి 17 ఉంటే ఏంటంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ఓకేనా. 17 అయిపోయింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ పీరియడ్ నెంబర్. పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా మనకి వ్యాలెన్స్ షెల్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఏంటంటే థర్డ్ షెల్ కాబట్టి పీరియడ్ నెంబర్ ఇస్ 3. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్ గ్రూప్ నెంబర్ 17 బెటా. 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 17 అంటాము. అట్లా కాకుండా వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 5 ఎలక్ట్రాన్స్, 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ? హాలోజన్ ఫ్యామిలీ అంటాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. అంటే 3s2లో ప్లస్ 3p5, 2 + 5 7 అన్న. ఓకేనా. వ్యాలెన్సీ వ్యాలెన్స్ ఎంతరా? 8 - 7 1 బెటా. వ్యాలెన్సీ అనేది 1. అండ్ నెక్స్ట్ మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్ అంటే నాన్ మెటల్ నాన్న, నాన్ మెటల్ అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఇది క్లియర్ నానా?
right? Clear na? So just take 20 minutes break beta, 20 minutes break. So we'll be back after 20 minutes break. So first ఒకసారి అన్ని ఆన్సర్స్ ని క్లియర్ గా చూడండి, రైట్?
Yes, Nana. Okay, welcome back to the session. Okay, so we have successfully completed a few answers and we are going to start another answers now, right? Chalo guys, let me check the next question. Right, Nana. Next question చూద్దాం ఇప్పుడు. Complete the following table and modern periodic table. So period number, filling of orbitals, that subshells, maximum number of electrons filled in subshells, and total number of elements in the period. Okay now. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్ విచ్ షెల్ బెట ఇక్కడ 1s లో ఫిల్ చేస్తాం మనం ఓన్లీ 1s లో మాత్రమే ఫిల్ చేస్తాం ఓకేనా సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్డ్ ఇన్ షెల్స్ ఆర్ 2 ఓకేనా సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఇస్ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇస్ 2 ఓన్లీ రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సెకండ్ పీరియడ్ నెంబర్ చూడండి మనకి సో వీ కెన్ ఫిల్ వాట్ బెటర్ 2s అండ్ 2p బెటర్ 2s అండ్ 2pలో ఫిల్ చేస్తాం ఓకేనా మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బెటర్ 8 బెటర్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 8 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బెటర్ 8 ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా 8 ఉంటాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థర్డ్లో ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి థర్డ్లో వచ్చేసి 3s అండ్ 3p ఉంటుందన్న 3s అండ్ 3p ఉంటుందిరా సో ఇక్కడ ఏంటన్నా ఇక్కడ కూడా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ 8 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్న 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ 8 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో ఫోర్త్లో 4s 3d 4p వాళ్ళే ఇచ్చినారు 18 ఓకేనా ఫిఫ్త్లో చూడండి అన్న ఇక్కడ మనకి 5s 5d 5p ఓకేనా 5p లైక్ 5s 4d నాన్న 5d కాదు 5s 4d 5p 5s 4d 5p నానా సో ఇక్కడ ఏమిటారా ఇక్కడ కూడా 18 ఉంటాయి నానా 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఆల్సో 18 కూడా ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి నానా రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సిక్స్త్ పీరియడ్లో చూడండి సిక్స్త్ పీరియడ్లో 6s 4f 5d అండ్ 6p ఉంటుంది అన్న 6p ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటారా 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న ఇక్కడ కూడా 32 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం సెవెంత్లో 7s 5f 6d 7p 32 అండ్ ఇన్కంప్లీట్ నాన్న ఇన్కంప్లీట్ షెల్ అన్నది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అర్బిటా మనకి ఫస్ట్ పీరియడ్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నట్టు రైట్ చూడొచ్చు ఫస్ట్ పీరియడ్ 1s 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి 2 గ్రూప్స్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సెకండ్ దాంట్లో 2s అండ్ 2p ఉంటాయి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి థర్డ్ దాంట్లో 3s 3p ఉంటాయి 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫోర్త్ దాంట్లో 4s 3d 4p ఉంటుంది 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్త్ దాంట్లో 5s 4d 5p సో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సిక్స్త్ దాంట్లో 6s 4f 5d 6p ఉంటాయి 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి 32 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సెవెంత్ దాంట్లో 7s 5f 6d 7p 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్కంప్లీట్ అని వాళ్ళే ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్ Is this clear, Nana? Yes, Nana, is this clear? Okay. Next, help ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అని వచ్చేసి మనకి పీరియడ్ నెంబర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ టు ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ డి బ్లాక్ అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 పీరియడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ పీరియడ్ అన్న ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇది ఓకేనా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటారా 2 ఉంటాయి హైడ్రోజన్ టు హీలియం బేటా హైడ్రోజన్ టు హీలియం ఓకేనా ఇది ఏంటరా ఎస్ బ్లాక్ ఓకేనా 2s బ్లాక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దీంట్లో ఏంటంటే నన్ను ఇక్కడ మనకి పీరియడ్ నెంబర్ 2లో 2 ఉంటాయి ఓకేనా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా పీరియడ్ నెంబర్ 2 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 8 బేటా 8 కదా సో ఇక్కడ ఏమంటే నన్ను లిథియం నుంచి నియాన్ వరకు ఉంటాయి లిథియం నుంచి నియాన్ వరకు ఉంటాయి లైక్ ఎస్ బ్లాక్లో ఎన్ని ఉంటాయి నాన్న 2 ఉంటాయి పి బ్లాక్లో 6 ఉంటాయి నాన్న రైట్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పీరియడ్లో కూడా 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇదేందన్న ఇక్కడ సోడియం నుంచి దేని వరకు నాన్న ఆర్గాన్ వరకు ఉంటాయిరా ఆర్గాన్ వరకు ఇక్కడ 2 6 ఉంటాయిరా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్త్లో ఏందన్నా ఇక్కడ 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయిరా 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎక్కడ నుంచి నాన్న పొటాషియం నుంచి క్రిప్టాన్ వరకు రా ఇక్కడ 2 ఉంటాయి ఇక్కడ 6 ఉంటాయి ఇక్కడ 10 ఉంటాయిరా ఓకేనా 18 ఎలిమెంట్స్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్లో కూడా సేమ్ 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న రుబీడియం నుంచి జినాన్ వరకు నా 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి
రుబీడియం నుంచి ఎక్కడి వరకు నాన్న జినాన్ వరకు ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇక్కడ 2, 6, 10 ఇది నాన్న. రైట్. 6th పీరియడ్లో ఏంటంటే నాన్న మనకి ఇక్కడ 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటారా, 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సీజియం నుంచి ఎక్కడి వరకు నాన్న రెడాన్ వరకు ఉంటారా, సీజియం నుంచి రెడాన్ వరకు ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, ఇక్కడ 6 ఉంటాయి, ఇక్కడ 10 ఉంటాయి, అండ్ ఇక్కడ 14 ఉంటాయి నాన్న. రైట్. 7th పీరియడ్లో కూడా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి అన్న, ఇన్కంప్లీట్ రా. యాజ్ పర్ ద ఎబో క్వశ్చన్ ప్రకారం పోతే ఇది కూడా ఇన్కంప్లీటే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న ఫ్రాన్షియం నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయరా, ఇది ఇన్కంప్లీట్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 10 అండ్ ఇక్కడ 14 ఉంటాయరా. సో ఇన్కంప్లీట్ కాబట్టి ఇక్కడ పీ బ్లాక్లో 3 ఎలిమెంట్స్ రావడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెట ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? హాయ్ ఏజెంట్ కరివేపాకు. Is this clear, Nana? అరే మీరు దుంపలు లేగా చెప్పండి రా అయ్యా. నమస్తే ఏజెంట్ కరివేపాకు. సో గివెన్ బిలో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ABCD. సో ఏ వచ్చేసి 1s2 2s2 విచ్ ఎలిమెంట్ కమింగ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా ABCD కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చిండు, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి సేమ్ పీరియడ్ అంటే సేమ్ పీరియడ్ అనేది దేనికి వస్తుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి చూడండి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టు మనకి సేమ్ పీరియడ్లో సెకండ్ పీరియడ్లో ఏమొస్తాయన్నా 2s2 ఉంది, ఇక్కడ 2p6 ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు సేమ్ పీరియడ్లో వస్తాయన్నా. 1s2 2s2. Let me check the question of this first. టూ పీ సిక్స్ 3s2 ఇది. ఓకేనా. ఓ ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిందిరా ఇది అన్నట్టు. రైట్. right. Okay, so which elements belong coming in the same period. Okay na, element A and D and B and C belong to the same period. Okay na, element elements A and B, sorry, A and D comma B and C are belong to same period. Same period, right? Next question, Nana. Second question. Which are the ones coming with the same group? Same group lo వచ్చేవి ఏంటి? So which are coming in the same group? Okay na. సో ఇక్కడ చూసి మనకి
సేమ్ గ్రూప్లో ఏమొస్తుంది నన్ను ఇక్కడ మనకి థర్డ్ పీరియడ్ 3s2, ఇక్కడ 2s2 ఉంది, ఇక్కడ 3s2 ఉంది. సో ఎస్ బ్లాక్ కాబట్టి ఎస్ బ్లాక్లో సెకండ్ గ్రూప్లో వస్తానన్న A and B are coming in the same group. Coming in the same group. ఓకేనా, ఎందుకంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి ఎస్ బ్లాక్లో ఉన్నాయి సెకండ్ గ్రూప్లో. ఓకేనా, సెకండ్ 2 ఎలిమెంట్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ గ్రూప్ అన్నట్టు. రైట్, థర్డ్ వన్. ఓకేనా, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంది, విచ్ ఆర్ ద నోబుల్ గ్యాసెస్? ఓకే, 1s2 2s2 2p6 D like is the noble gases. Noble gases. Next fourth one చూడండి, to which group and period does the element C belong? ఓకేనా, ఇదేందని ఇక్కడ మనకి చూడొచ్చు మనకి. సో థర్డ్ పీరియడ్ నాన్న, థర్డ్ పీరియడ్లో ఉంటుంది అండ్ 15th గ్రూప్ నాన్న, థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 15th గ్రూప్. ఓకేనా, C belongs to థర్డ్ పీరియడ్ and 15th group. 15th, third period and 15th group. Right? Clear, Anna? Clear? Right, next question beta. S block and P block elements are except 18 group elements are sometimes called representative elements based on their abundant availability in the nature. Is it justified? Why? Okay na. So we can say answer what beta, answer epoch manaki S block and P block. S block and P block elements are called elements. So bracket lo మనం ఏం చెప్పొచ్చు మనకి except 18th group are called what beta, representative elements. Representative elements. Representative elements. Okay now. Right, so all these elements have what beta, incomplete outermost shells. Incomplete outermost shells. అన్నింటికి incomplete outermost shells ఉంటాయి. So they are chemically what beta, reactive. So they are chemically reactive. So they are chemically reactive to obtain stable, what beta, stable electronic configuration of noble gases NS2 NP6. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాను మనకి వాటిని రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇన్కంప్లీట్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దే ఆర్ కెమికల్లీ రియాక్టివ్. సో కెమికల్గా రియాక్టివ్గా ఉంటాయి అండ్ టు గెట్ వాట్ బెట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP6. సో దే ఆర్
So they are, what we can say beta, abundant in nature. Abundant in nature in the form of compounds. They are abundant in the nature in the form of what beta? Compounds. Compounds laga they are abundant. Right? Clear nana? Relation to chemistry only. Next question. The electronic configuration of elements x, y, z are given below. X is equals to, y is equals to 2, 6, z is equals to 2, 8, 2 among this. Which element belongs to the second period? Second period లో ఏంటంటే ఇది నాన్న 2, 6 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ పీరియడ్ నాన్న అది. ఎందుకంటే లైక్ x is equals 2 మాత్రమే ఉంది, ns2 కొన్ని అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఉంది ns2 np6 ఉంది అంటే 1s2 2s2 2p4 లాగా వస్తుంది. ఓకేనా? సో అట్లా సెకండ్ పీరియడ్లో ఉంటుంది. రైట్? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది మనకి, element y belongs to the second period. Y belongs to second period. Y belongs to second period because differentiating electrons electrons enters into second shell. ఓకేనా? డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతా ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ పీరియడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. విచ్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ గ్రూప్? మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం నాన్న. రైట్, సెకండ్ గ్రూప్. ఫైనల్ సెకండ్ పీరియడ్ ఇది సెకండ్ గ్రూప్. ఓకేనా? సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూడండి. మనకి సెకండ్ గ్రూప్లో ఏది ఉందని ఇక్కడ మనకి 282 ఉందిరా. జెడ్ ఎలిమెంట్ జెడ్ అనేది సెకండ్ గ్రూప్, ఎందుకంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమన్నా 2 ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ గ్రూప్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో లైక్ జెడ్ బిలాంగ్స్ టు second group because its valence is 2. Because its valence is 2. Valence అనేది 2 ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్? సో నెక్స్ట్ విచ్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు 18th గ్రూప్? 2, 6 ఉంది కాబట్టి అదే 18th గ్రూప్కి వచ్చేస్తాను అన్న. 2, 6 కాదు, 2, 8 ఉండాలి. ఓకే, అది కాదు. సో x is equals to అంటే హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు 18th గ్రూప్. ఓకేనా? సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి x belongs to 18th group because its first shell is completely filled with electrons. ఎలక్ట్రాన్స్తో కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి అది
సెకండ్ షెల్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? Right. Thank you, Jashwita, for responding for every question. So state the number of valence electrons, the group number and the period number of each element given in the following table. So sulfur. సల్ఫర్ ఏందన్న ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏముంటారా మనకి? సల్ఫర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటారా? గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి 16th గ్రూప్ లేదంటే 6th ఏ గ్రూప్ అంటాం రా, 6th ఏ గ్రూప్ అంటాం. పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏందని ఇక్కడ పీరియడ్ నెంబర్ 3 రా. ఓకేనా? ఆక్సిజన్ వచ్చేసి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏముంటారా? మళ్ళీ సేమ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 16th గ్రూప్ అండ్ 6A గ్రూప్ నాన్న. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 6A గ్రూప్ అంటాం. పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 2 రా, సెకండ్ పీరియడ్లో ఉంటుంది. సో మెగ్నీషియం వచ్చేసి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి నాన్న. సో ఇదేందనేది సెకండ్ పీరియడ్ రా, సెకండ్ పీరియడ్ లేదంటే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ అంటాం. సెకండ్ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్. సో పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏందన్న ఇక్కడ మనకి పీరియడ్ నెంబర్ 3 రా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ వచ్చేసి 1 రా. 1 ఈజ్ అ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా? గ్రూప్ ఏంద్రా మనకి ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది, ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది, ఫస్ట్ గ్రూప్లోనే ఉంటుంది, ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది 1A గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్ నెంబర్ 1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఫ్లోరిన్ రా. ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ 17th గ్రూప్ కానీ 7th A గ్రూప్ కానీ అంటాం. 17th గ్రూప్ కానీ 7th A గ్రూప్ అంటాము. ఇలా పీరియడ్ నెంబర్ ఎంత మనకి? పీరియడ్ నెంబర్ అనేది 2 రా. పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 2 నానా. సో నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఇక్కడ అల్యూమినియం వచ్చేసి మనకి 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి రా. 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటన్నా 13th గ్రూప్ రా. 13th గ్రూప్ లేదంటే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ అంటాం. ఇది థర్డ్ ఏ గ్రూప్ అంటాం. థర్డ్ ఏ గ్రూప్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటన్నా మనకి పీరియడ్ నెంబర్ ఏంద్రా? 3 రా. పీరియడ్ నెంబర్ 3. రైట్. అర్థమైందిరా? అర్థమైందనా? క్లియరా? రైట్ నానా. So state whether the following elements belongs to a group G, period P, or neither group nor period, indicating the letters G, P, N. Okay na? So lithium, carbon and oxygen. So these are all are in the same period beta. Same period lo untai. Magnesium, calcium, barium. So all are in the same group nana. Same group lo untai. G vetesandi. Bromine, chlorine, fluorine. Same group lo untai. Okay na? Copper, sulfur, bromine. Copper, sulfur, bromine ante ఏమైతేనన్నా నీదర్ గ్రూప్ ఆర్ నార్ పీరియడ్ రా. ఎన్న పెట్టేసండి. అల్యూమినియం, సిలికాన్ అండ్ క్లోరిన్ సేమ్ పీరియడ్లో ఉంటాయి. అల్యూమినియం, సిలికాన్ అండ్ క్లోరిన్ అనేది సేమ్ పీరియడ్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? లిథియం, సోడియం అండ్ పొటాషియం దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్ నాన్న. సేమ్ గ్రూప్. కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఓకేనా సేమ్ పీరియడ్లో ఉంటారా. కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్. సో పక్క పక్కన ఉంటాయి. అండ్ పొటాషియం, కాల్షియం అండ్ bromine. Okay, so they are neither in the same group and nor in the same period. So that is a correct answer.
క్లియర్? Next question. Identify the element has larger atomic radius in each pair of the following and mark it with a symbol. రైట్ మార్క్తో చేయమన్నాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం బేటా. మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం కదా. సో ఇక్కడ సింపుల్గా నేను రాసిస్తాను. కాల్షియం హ్యాస్ లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్. కాల్షియం హ్యాస్ లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్ దాన్ మెగ్నీషియం. అంతే. ఓకేనా? సో కాల్షియం పైన టిక్ చేసేయండి. సెకండ్ వన్ లిథియం సీజియం రా. సో సీజియం హ్యాస్ లార్జ్ అటామిక్ రేడియస్. దాన్ వాట్ యూ కెన్ సే లిథియం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సీజియంకి టిక్ మార్క్ వేసి రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్లో వచ్చేసి sodium and nitrogen and phosphorus beta. So phosphorus has large atomic radius. So phosphorus has nitrogen and phosphorus. Phosphorus has large atomic radius. Than nitrogen. So ఇక్కడ phosphorus వేసింది. Boron and aluminum. So boron and aluminum లో aluminum has large atomic radius. అంతే. Simple. Boron and aluminum lo aluminum has large atomic radius than boron. Right? Aluminum paina tick mark chesandi. That is the answer. Very easy. Clear? Just a minute. Right, no. Next question ki velipodam. Similar question. Identify the element that has low ionization energy in each pair of the following and mark it with the symbol A. The question mark. Right symbol. So first question is magnesium and sodium beta. Magnesium, sodium low. Sodium has what beta? Sodium has lower ionization energy. Low ionization energy than magnesium. Okay na. So ikkada sodium ki tick cheyandi. Next one nana lithium and oxygen. So lithium has what beta? Low ionization energy. Okay na. Lithium has low ionization energy. Has low ionization energy than oxygen. Right? Next third bromine and fluorine. Okay na. Bromine and fluorine. So bromine endada manaki bromine anedi low ionization energy untadi than fluorine. Bromine has low ionization energy than fluorine. So ఇక్కడ lithium కి పెట్టేసేయండి. Bromine has low ionization energy
than ఫ్లోరిన్. ఓకే, సో ఫ్లోరిన్కి టిక్ చేయండి. సారీ, ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్రోమిన్కి టిక్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొటాషియం అండ్ బ్రోమిన్. పొటాషియం అండ్ బ్రోమిన్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, పొటాషియం హ్యాస్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. పొటాషియం హ్యాస్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ than bromine. సో ఇక్కడ పొటాషియంకి టిక్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? Is this clear? Right, Nana. Next question. How does metallic property change when we move first one down a group? Okay, na? Down a group. Down in a group. As we move down the group, what will happen to the metallic character is increases. As we move down the group, metallic character increases. Metallic character increases. Right? So next to across a period. Across a period. Okay. In periods from left to right. In periods from left to right. From left to right. What will happen, beta? Metallic character increases. Sorry, decreases. Metallic character అనేది డిక్రీజ్ అవడం జరుగుతుంది. రైట్? సో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ డిక్రీజెస్. రైట్? Yes, Nana. Shall we move ahead? Monday, Nana. Next question. On the basis of atomic numbers, predict to which block the elements with atomic number 9, 37, 46 and 64 belongs to. So 9, 37, 46, 64 belongs to which atomic number? Predict which block? Which block అని చెప్పుడుతూ ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ చూడండి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ 9. ఓకేనా? నైన్ ఏమవుతారు ఇక్కడ? ఈజ్ 2, 7 బిలాంగ్స్ టు 17th గ్రూప్. నానా 17th గ్రూప్ అంటే బిలాంగ్స్ టు పీ బ్లాక్. 17th గ్రూప్ కాబట్టి పీ బ్లాక్ వస్తుంది. రైట్? సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, దానిలో మనకి 37 అన్నా. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ 37. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈసీ అని రాస్తా ఉన్నాను. ఆఫ్ ఎలిమెంట్ with atomic number 37 is what beta? 2, 8. Next what beta? 8, 18.
18, 26, 34, 35, 36, 1. ఓకేనా, 1 వస్తుంది. బిలాంగ్స్ టు ఎస్ బ్లాక్, బిలాంగ్స్ టు ఎస్ బ్లాక్, ఎందుకంటే 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ బ్లాక్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ నంబర్ 46 ఈజ్ వాట్ బేటా. ఏం చెప్పొస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి 288, 288, 18, 10. ఓకేనా, 288, 18, 10 బిలాంగ్స్ టు డి బ్లాక్ బేటా. లాస్ట్ దాంట్లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు డి బ్లాక్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ with atomic number what is that, kitna, 64 is 288, 18, 18 again 10. So 18, 18, 36 plus 16, 42, 52, 10, 62, 64, 64 వచ్చేసినాయి కదా, బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ బ్లాక్ నానా, బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ బ్లాక్. దట్ ఈస్ ఎఫ్ బ్లాక్, రైట్. యా, వెరీ గుడ్ జస్విత, యు ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్స్. Right, Nana? Clear? Shall we move on to next question? Is this clear? Using the periodic table, predict the formula of compound formed between an element X of group 13 and another element Y of group 16. Okay na, X. So em cheptunna, periodic table lo predict the formula of compound. Okay na, formula rayamantunnada, element X, element X endana ikkada belong to Y, element X belong of group 13, element Y of group 16. Group 16. Okay na. So ikkada valency of element is also valency of element X is equals to what beta? ఏం చెప్పచ్చు మనకి 13th గ్రూప్ కాబట్టి 3 ఉంటుందన్న. ఆ 16th గ్రూప్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి, valency of X, valency of element Y is equals to 2. ఎందుకంటే 8 minus 6, that is 2 only. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేసి మనకి ఫార్ములా రానా. ఓకేనా, ఫార్ములా ఏమంటే ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ వై రాసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 3, 2 రాసుకోండి. క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ చేయండి. దట్ విల్ గెట్ x2 y3 is a compound formula. x2 y3 is a compound formula. Very easy question. Clear? Okay, Nana. Next question వెళ్ళిపోదాం.
An element has the atomic number 9. Where would you expect this element to be in the periodic table? So 19 కాబట్టి fourth period లో expect చేసిన first group in the periodic table. Okay na? So the element with atomic number, the element with what beta? Atomic number 19. The element with atomic number 19 is in fourth period. Is in fourth period. Fourth period and first group of periodic table. And first group of periodic table. First group of periodic table. Okay na? So reason ఏంది? What is the reason behind it? మరి రీజన్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ రాయాలి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయన్నా ఇక్కడ మనకి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. ఓకేనా? సో 4s1 వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్. So the differentiating electron enters into 4s shell, hence it is belongs to fourth period. Okay now, so the differentiating electron enters into what beta? 4s shell, hence it belongs to fourth period. Hence it belongs to fourth period. Fourth period. Right? So next ఏం చెప్పొస్తాను ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు? The differentiating electron electron enters into what beta? S orbital. So it belongs to S block. ఇది S block కి ఉంటుంది. రైట్? నెక్స్ట్ ఏందన్నా ఇక్కడ the outermost orbital has only one valence electron. The outermost orbital has only one valence electron. One valence electron. Okay na? So ఒకటే valence electron ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? Hence it belongs to first group. Hence it belongs to first group. First group ki వస్తుంది. Right? This is the answer for the question. How does the position of elements in the periodic table help you to predict chemical properties? Explain with an example. Okay, example తీసుకొని explain చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి the physical and chemical properties of elements are depends on the electronic configuration. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో పర్టికులర్లీ వాట్ బెటర్ అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పైనే డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్? సో దాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆటమ్స్.
the physical and chemical properties of the physical and chemical properties of atoms, okay na, of the elements depends on, of the elements depends on what brother? Depends on their electronic configuration, their electronic configuration సో పర్టికులర్గా ఏం చేసి మనకి పర్టికులర్లీ అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఓకేనా. పర్టికులర్లీ outer shell configurations, పర్టికులర్గా అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ పైన డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నాయి. థియరీ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది, ఆబ్జెక్టివ్స్ 4 ఉన్నాయి అన్న, ఇది కాకుండా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, elements are placed in the periodic table according to increasing order of their increasing order of their electronic configuration, of their electronic configurations. వాటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా. సో సేమ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూపించడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ the elements in a group possess similar electronic configuration, similar electronic configurations okay now. Therefore all the elements in a group should have similar chemical properties. Therefore all the elements in a group should have similar chemical properties. Similar chemical properties. Example you can take, consider potassium. Consider potassium K, okay na. It is the element in 4th period and 1st group, okay na. It is the element in 4th period and 1st group. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుందా, ఇట్ ఈస్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్
of the periodic table. It is on left side of the periodic table, hence it is a metal. Hence it is a metal. It is a metal, right? So next time it is ready to lose an electron it is ready to lose an electron it is ready to lose an electron to get octet configuration, to get octet configuration. Hence reactivity is more. Hence reactivity is more. రియాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేసినాను ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ఆల్కలీ మెటల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్కలీ మెటల్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఆల్ ఆల్కలీ మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ all alkali metals react with all alkali metals react with what beta? Both acids and bases. Both acids and bases. Both acids and bases. Okay na, and release H2 gas and release hydrogen gas, H2 gas. Okay na. So ikkada emaytundani ikkada manaki so the physical and chemical properties of atoms of the elements depends on their electronic configuration. What is electronic configuration paina depend avadam jarutundi. Okay na. So they are placed in the periodic table according to increasing order of their electronic configuration. What is electronic configuration? Increasing order lo arrange cheyadam jarigindi. Okay na. So same group lo unnatundi similar electronic configuration ఉంటుంది. So the elements in the same group should have similar chemical properties. Okay na. Potassium తీసుకుంటే fourth period first group లో ఉంటుంది and left side ఉంటుంది. It is a metal అని చెప్పినాము. Next ready to lose electrons కాబట్టి get configuration, hence reactivity is more. Alkali metal and all alkali metals react with both acids and bases and release hydrogen gas. That is the answer. Next, in period 2 element x is to the right of element y. Okay na, x అనేది y కి right లో ఉంది. Then find which of the element have the its properties: low nuclear charge, low atomic size, high ionization energy, high electronegativity and more metallic character. So ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం చేస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ x is to the right of y. X is to the right of y. Okay na. So there will be yx. So there will be what beta? Yx. So first one చూడండి మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లో న్యూక్లియర్ చార్జ్. లో న్యూక్లియర్ చార్జ్. ఓకేనా. సో న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏమవుతుందన్నా న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ వాట్ బెటా లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమైంది ఈ పీరియడ్లో న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వై హ్యాస్ లో న్యూక్లియర్ చార్జ్ దాన్ ఎక్స్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. న్యూక్లియర్ చార్జ్ increases from
left to right in a period. Left to right in a period. Left to right in a period. So Y has low nuclear charge. So Y has low nuclear charge. Y కి లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లో అటామిక్ సైజ్. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ హ్యాస్ లో అటామిక్ సైజ్. సింపుల్. సెకండ్ వన్ వద్ద లో అటామిక్ సైజ్. Atomic size decreases from left to right in a period. Left to right in a period. So X has low atomic size. Low atomic సైజ్. ఎక్స్ అనేది లో అటామిక్ సైజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముందన్నా, హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఏమవుతుందన్నా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ హ్యాస్ హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ increases from left to right in a period so X has high ionization energy. High ionization energy. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ వన్ హై ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఏమవుతుందన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్సెస్ హై ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ. సో ఫోర్త్ వన్ హై ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ. right, electronegativity increases from left to right in a period. Left to right in a period so X has high electronegativity. High electronegativity. High electronegativity. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, సో మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అంటే మామూలుగా ఇదేనా, మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా. ఫిఫ్త్ వన్ మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, సో మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏమవుతుంది, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ పీరియడ్
metallic character decreases from left to right in a period. So Y has more metallic character. More metallic character. రైట్, వైకి మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ గౌతమ్. అర్థమైందిరా? Jahnavi, hi. Shall we move on to next question? Good evening, Sai Janueli. What? Yeah, Prissy. Okay, Nana, moving ahead to the next question. So number of elements present in period 2 in the long form of periodic table. Long form of periodic table లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ పీరియడ్ లో? ఓకే జాను. ఎస్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో బి నాన్న, లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 8 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి పీరియడ్ నెంబర్ 2లో. రైట్, nitrogen Z is equal 7 is the element of group 5A in the periodic table. Which of the following is the atomic number of the element next in the same group? Yes Nana. So 7 కాబట్టి 7కి యాడ్ చేస్తే 8 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా 15. సో 15 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇదేంది, ఇది 8 టిక్ చేసేసినాం కదా, ఇది 15. రైట్, ఆల్ రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ 287. ఓకేనా? టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ వుడ్ ఇట్ బి కెమికల్లీ సిమిలర్? ఓకేనా? సో కెమికల్గా సిమిలర్గా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి 287కి కెమికల్గా సిమిలర్ ఉండేటువంటిది? సో ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్ N is equals to Z is equals 7 ఇచ్చింది కదా, 2,5 అన్న. ఇది ఏందన్నా, ఇది 2,7 రా. ఇది వచ్చేసి ఏందన్నా, ఇది 285 అన్న. ఇది వచ్చేసి ఏందన్నా 288 అన్న. సో లాస్ట్ సెల్లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికున్నారా? ఫ్లోరిన్కి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్లోరిన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Right. Next, which of the following is the most active metal? Most active metal ఏంటి?
Yes, Nana. Very good. So D, rubidium. Rubidium is what the most active metal in the following elements. Okay, na? So this is the answer. And this is all about what beta classification of elements, textbook exercise questions. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till that time, bye everyone. Have a great night for you and happy Sunday tomorrow. Happy Sunday for you. Bye bye everyone. See you in the